Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello. दीपावली शुभाकांक्षलु. हैप्पी दिवाली. दिवाली के शुभ अवसर पर जो ज्योति से हम प्रज्वल से जो हम ज्ञान पाते हैं, उसी ज्ञान के लिए आज ये शो मैं समर्पित करता हूं. అంధకారం నుంచి చీకటి నుంచి బయటికి రావడానికే మనం జ్యోతి అంటాం, వెలుగు అంటాం. అటువంటి వెలుగుల దీపావళి నాడు విచక్షణ జ్ఞానంతో మనకు ఏది అవసరం లేదో దానిపై చర్చిద్దాం. Let us discuss something which is very important, crucial for our own survival. So that we are going to discuss. That is why we say the festival of lights. It's the festival, the light, the way it empowers us. This knowledge should empower us with wisdom personified. So we should be able to choose what is good or what is wrong. When many countries in Europe, many states in America are fighting hard to remove these data centers. India, again, Andhra Pradesh, major now. With the same Andhra Pradesh, that time it was YSR government, Adani, Solar Energy Corporation of India. The rates at which the contractual agreement should have been signed, how it was readjusted, removing Solar Energy Corporation of India, making it silent partner to generate funds from America through Adani. That is why Adani has been booked there, stock exchange and all that court cases. Till now, Modi and Amit Shah, they are all Gujaratis and Adani is a Gujarati. I am clearly stating. Otherwise, why Modi and Amit Shah did not officially pursue Adani on a complaint raised officially thereby through court against Adani by America, that stock exchanges where he wanted money to be brought to invest. But at what cost? Here, if it is 1 rupee, you project it 10 and you bring that amount at a very good price, very good amount, interest and all. And that amount again, you try to divert to something else. Similarly, Adani again, Andhra Pradesh. Now here is Nara Chandrababu Naidu Telugudesam party. They are teaming up with Google, again an American company, with Adani without even rectifying the past with the American governments there and how tariffs have been imposed on India. Again, Andhra Pradesh, most World Bank favored. Everything should be privatized at the cost of resources and rights of the citizens. That is what World Bank dictated, Chandrababu Naidu and other leaders. This is how he is being regarded in the... And data centers, why? Because it is nothing but a building wherein you have lots of computers, components, telecommunication systems, and so on and so forth. So when I am doing a show on this, my system is becoming hot. Invariably, you have to go for AC. These are not compatible. I'm Indian compatible till now. We don't get that type of instruments. So cooling effect. Cooling means I have to use the AC. If you use the AC, then the power bills will go up. To see that the power bills don't go up, what we do is we try to shut down the entire other household needs till I make a show, so that the bills, energies, and then you have modern day energy meters. It's a big scam. How people are fighting in Maharashtra, Pune, against Adani's overcharging till before 2000 bill, now 4,000, 5,000. So they are trying to collect this money to set up these type of industries called data center, which consumes more energy, more power, electricity. बिजली ज्यादा चाहिए, साथ में गर्म रहता है, उसको पानी भी चाहिए. So जब बिजली और पानी, main resources, when energy and water is used, the entire area will go dry. And with that, the noise pollution and the ill effects of hosting such. So this is the data centers. And from where you try to, there is an artificial intelligence. It consumes more because it is very artificial, unlike Google search. And again, Google comes with AI. It will keep on asking you on the system, don't use AI. If you use AI, you are depleting the natural resources of your own country. You are making the power to be used instead of domestic household, and then necessary agriculture where you get food and all, then educational institutions,
then hospitals, and then should be the industries. That is how. But if you use these AIs, this entire priorities will go. AI will be consuming more than the ordinary Google search. So use these searches only when you need. But what happened now? Ambani and all, they don't invent anything, Adani or Ambani. Data they have provided, every citizen now has become a parasite. By using mobile, keeps on watching everything, videos. Now through AI, he keeps on searching for the others. So that means he is affecting his own health. All these radio waves will affect you. Garmi hai ye. Check it. You switch off Wi-Fi at your house, all your cold, cough, everything go. I'm guaranteeing, I'm a doctor by profession into journalism. I'm guaranteeing you. Move away from Wi-Fi. Move away from your regular usage of mobiles and tablets until and unless it is needed. So it should be need-based, not just because it is there. And how Ambani is looting, month will be 30 days, 31 days, or ineffectively the 29 leap year. Now he has brought it down to 28 days. Shame is looting. So you don't become addicted. So you need to have such type of cooling systems and energy. बिजली ज्यादा चाहिए, गर्म है हो जाता है. तो अमेरिका में और यूरोप में भी और अफ्रीका में भी इसके खिलाफ वहां युद्ध ही हो रहा. ऐसे समय में हमारा भारत के आंध्र प्रदेश ने उनको बुला के उनको सब्सिडी दे रहे. और ऐसे शहर वैजाग, ऑलरेडी वहां पानी कम है. Such a city like Vizag, where depletion of groundwater resources is happening, and he is inviting them with all subsidies. He is killing Vishaka steel plant. They don't want to give anything to that public sector unit, but you bring this private and you give subsidies. It's a shame, because resources belong to every citizen. My number is 9440465339. Whoever has got anything against this show, you are most welcome. I'll connect you from wherever you are, but it should be as per rule of law, Constitution, Invoking Evidential Act, as I'm going to show you everything now. So, and not only that, this will create changes in the environment that will affect the regular patterns of rain or the weather. It may be floods or too heat, already which we are facing in the name of these development, the greenhouse gases which they emit, ozone layer depletion, and how Americans are exposed and becoming cancer prone. India will soon become. So that is why many countries are protesting. Small country like Ireland, they said they shut out. People protested. Then why India, without discussing, is there any environment impact assessment discussion at the lower level? PM or CM, they are our servants, public servants. How is that they are taking a decision and they are providing subsidies? When you provide a subsidy, again, do you have any internal understanding? Before they ask, why are you giving land at a cheaper rate? Why tax heaven, tax holidays? Why again cheaper energy? And how many jobs it is going to generate? Mostly it will be machine, and it will be only construction, concrete, and everything. When you say artificial intelligence, where are the jobs? It should be debatable because it's our resource. So I'm going to show you, and we are not against any development. Some country like Uruguay or somewhere, they have protested and they made Google data center to go change their technology from using water cooling to air cooled. I will show you that also, air cooling. Will India have that resource, that strength? You have seen Modi and Amit Shah, what they are doing with. And opposition, you have seen what. I'm not going against them now. I'll just show you what a data center. See, this is how it looks like. Huge rooms or buildings together, huge computer systems and other components, including telecommunication system and the power systems. So for the sake of people to understand, I'm trying to show them what is a data center. A data center is a physical room, building or facility that houses IT infrastructure. So this is how it is. Infrastructure for building, running
and delivering applications and services. It also stores and manages the data associated with those applications and services, right? ముందర స్టెప్ దానా అత్తయ్య నన్ను కొట్టద్దత్తయ్య ఈ గిన్నెలే అందరూ కూడా ఏడుకుంటూ What is a data center? A data center houses rows of computers and equipment for storing, processing, and transmitting data. They typically have few windows and extra security, including cameras and sometimes biometric screening. The computers need a lot of electricity to operate and to keep the equipment from overheating. That also requires more electricity and huge amounts of water for elaborate air conditioning. The International Energy Agency says one large data center uses the same amount of electricity as it takes to power 400,000 electric cars. Tech companies are increasingly using their data centers to train and operate artificial intelligence systems. Training an AI model to learn from huge amounts of data requires additional computing power. Conventional data center services run on processors known as CPUs. AI relies on graphics processing units, or GPUs. The IEA estimates that asking OpenAI's ChatGPT to compose an answer requires nearly 10 times as much electricity as a traditional Google search. Amazon, Microsoft, and Google have all announced plans to tap into nuclear energy to help power their US data centers. They've also helped finance new wind and solar farms and other alternative energy sources. In the near term, however, most data centers are still heavily reliant on the surrounding electricity grid, which is largely powered by burning fossil fuels, the primary cause of global warming. This is making it harder for some countries and tech companies to keep their promises to address climate change. So I'll play it again मैं एक बार फिर इसको ताकि आप समझ सके गूगल सर्च जितना एनर्जी लेता है उससे 10 गुना ज्यादा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, वो सोच के समझ के तक उतनी गर्मी हो जाती है, उसके लिए पानी चाहिए उसको ठंडा करने के लिए, और ये पानी और ठंडा करने के लिए अगर वो चलना है बिजली चाहिए। तो 400 एक एक छोटा सा यूनिट सेटअप करने के लिए 400 इलेक्ट्रिक कार्स को आप चार्ज कर सकते हैं। एक मोहल्ला में जितना पावर कंज्यूम करता है ये एक यूनिट। इससे फायदा क्या है, कितना फायदा है, सब देखेंगे हम। What is a data center? A data center houses rows of computers and equipment for storing, processing, and transmitting data. They typically have few windows and extra security, including cameras and sometimes biometric screening. The computers need a lot of electricity to operate and to keep the equipment from overheating. That also requires more electricity and huge amounts of water for elaborate air conditioning. The International Energy Agency says one large data center uses the same amount of electricity as it takes to power 400,000 electric cars. Tech companies are increasingly using their data centers to train and operate artificial intelligence systems. Training an AI model to learn from huge amounts of data requires additional computing power. Conventional data center services run on processors known as CPUs. AI relies on graphics processing units, or GPUs. The IEA estimates that asking OpenAI's ChatGPT to compose an answer requires nearly 10 times as much electricity as a traditional Google search. Amazon, Microsoft, and Google have all announced plans to tap into nuclear energy to help power their US data centers. They've also helped finance new wind and solar farms and other alternative energy sources. In the near term, however, most data centers are still heavily reliant on the surrounding electricity grid, which is largely powered by burning fossil fuels, the primary cause of global warming. This is making it harder for some countries and tech companies to keep their promises to address climate change. वो इसको फॉसिल फ्यूल्स माने इसको जलाने के लिए हम कोयला और ऑयल, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है ऑलरेडी आपको पता है। और अगर वही इतना बिजली अगर ये लेता है तो हमारा भविष्य क्या होगा। और एक गलती हो गई थी, हम 400 नहीं 400,000 कार को जितनी चार्ज करने की है वो एक यूनिट लेता है। तो आप सोचिए किस तरह की दुनिया में हम जीने वाले हैं। तरह तरह के ये है यहाँ पर।
आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये है डाटा सेंटर, तो आपको पता चल गया है। तो हम ये- तो ये डाटा सेंटर्स का डिफरेंट वेराइटीज। अब देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया में। एक बार आज की ताजा खबर, लेट अस जस्ट गो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस टाइम। द न्यूयॉर्क टाइम्स, it has come out with oh, I'm not able to uh, oh, I have to enter. I'll say continue with Google. Again, it is asking me. See, for all these things, you need the energy. What I'm trying to type now, because I had something. I will just check if enter. The countries are protesting. It is asking me to log in. चलो, वर्ल्ड वाइड द सिचुएशन इज, पूरी दुनिया में आज लोग रोड पे आए हैं, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ। और यहाँ पर भी हमारे मोदी और अमित शाह, ट्रंप और अमित शाह के बीच में जो गड़बड़ी है, इसके वजह से भी थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही है। और द एनवायरमेंटल कैंपेनर्स फाइटिंग अगेंस्ट डाटा सेंटर्स, एनवायरमेंटल कैंपेन, ये जो भी है, नॉर्थ वर्जीनिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डाटा सेंटर्स अमेरिका में। दिस इज नॉट समथिंग शी इज थ्रिल्ड अबाउट। We are the Wall Street of the data center industry, says Miss Bolthouse, who is a director of local Virginian charity and campaign group, Piedmont Environmental Council. Data centers are vast warehouses that house stacks of computers that store and process data used by website companies and governments. Northern Virginia, the northern region of the state of Virginia, has been a key location for data centers since the 1990s. This is thanks to its immediate proximity to Washington, D.C., yet with historically cheap electricity and land prices. Centered on the city of Ashburn, which is that. So now they are protesting there. Huge protests are going on against these data centers. See, this is the protest latest. Thanks in a large part to the continued, but I don't want to go. The group continue to challenge plans for a new data center in Country Clear. A new center they are opposing now. The big players I've already shown you, Microsoft, Google, Amazon. So they want to use more land, more energy, and more water. And alongside the effects of the noise pollution and all. So America is fighting there. Now, these are the countries here. I'll just show one by one. While no countries are completely opposed to data centers, several nations have implemented significant restrictions or are experiencing strong local opposition due to environmental and infrastructure concerns. The primary reasons for this resistance are the massive consumption of energy and water by these facilities and their potential strain on local resources. Countries with notable resistance or restrictions include: in Europe, the Netherlands. Local resistance in the Netherlands is significant. In 2022, the government imposed a 9-month permit freeze for data centers exceeding 10 hectares while it developed stricter regulations. Concerns include the massive consumption of energy, the use of limited space, and the visual impact on the landscape. Ireland.
Ireland has effectively imposed a moratorium on new data centers due to concerns about their high electricity consumption. In 2022, data centers consumed 18% of Ireland's electricity, with forecasts projecting a rise to nearly one-third by 2026. In Latin America. 1. Chile. Facing long-term droughts, Chile has seen strong opposition to water-intensive data centers. Public criticism led Google to halt plans for a facility amid water use concerns. Additionally, local pressure prompted Google to switch from a water-cooled to an air-cooled system for a facility in Uruguay. The Chilean government has stated that it will launch a national plan to regulate the industry. 2. Uruguay. Following public pressure over drought conditions, Google was forced to redesign a data center that was initially planned to use water-based cooling. The new design uses an air-cooled system instead. And 3. Mexico. Resistance has occurred in regions like Querétaro, where communities are protesting against companies building water-intensive facilities in drought-stricken areas. Some municipalities have offered incentives for data center construction with little transparency on the environmental impact. Other countries with notable resistance. 1. United States. Intense, organized local resistance has emerged in Data Center Alley, in Northern Virginia, where a high concentration of data centers exists. Activist groups focus on issues like land use, noise pollution, and strain on public services. 2. Malaysia. The state of Johor has seen concern over the rapid growth of data centers, with local officials citing worries about insufficient infrastructure and the potential for aggravated water shortages and increased carbon emissions. 3. India. In 2025, major US tech companies temporarily paused new data center deals in India due to increasing trade tensions between the two countries, though this was not based on environmental or local concerns. And 4. South Africa. Cases of resistance have occurred locally, with activists facing difficulties in getting transparency on the environmental and resource impacts of these developments from utility companies and tech firms. Primary reasons for the opposition. 1. Water consumption. Data centers use millions of liters of water annually for cooling, putting a major strain on local water supplies, especially in drought-prone regions. 2. Energy use. Their massive energy demand places significant stress on national and local power grids. 3. Transparency and local impact. Many projects are green-lighted without sufficient consultation with local communities, leading to resentment over a perceived lack of transparency. 4. Environmental concerns. Critics cite issues with carbon footprints, greenwashing claims, and the environmental damage associated with data center construction and operation. And 5. Digital colonialism. In some Latin American countries, critics frame the issue as data colonialism, where transnational companies exploit local resources for their digital infrastructure with little benefit to the local population. So, आप समझ गए होंगे what is that it is going to create. See how to stop a data center by Paris, 6th February 2024. Stop the government. See, this is going on. But why India, without understanding the impact of it is, they are investing in Mumbai, Navi Mumbai more, then Hyderabad, the Bengaluru, everywhere. At what cost? So they have to respond. Now I'll just touch Andhra Pradesh. Now India's data center industry is rapidly expanding with a current capacity of 1.3 gigawatt and at an estimated 4,500 megawatt of capacity. It is going to be massive. So the market growth, and I'm showing it here. I'm unable to widen. Sure. Key data centers. Now, demand is high with occupancy rates of Mumbai, the largest data center hub. Other major cities, Bengaluru, Chennai, Delhi, NCR, and Hyderabad are also emerging hubs. Smaller cities like Ahmedabad, Pune, and Vizag are growing due to lower costs and improving infrastructure. Major companies and providers have shown you Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud. Domestic and international players. There are many companies it is there on digital economy. The increasing use of internet, mobile broadband, and 5G is driving the need for more data infrastructure. Cloud and AI adoption. Government incentives.
So this is how it is expanding everywhere. And it is there because now we will see what they are going to do in Vizag. ముందరే చెప్తానా అత్తయ్య నన్ను కొట్టద్దత్తయ్య ఈ గిన్నె లేక అందరూ రోజు కూడా ఏడుకుంటుంది కదా. India has made one of its boldest moves yet in the global AI infrastructure race. Adani Enterprises, through its joint venture Adani Connex, has partnered with Google to build India's largest AI data center campus in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. A $15 billion investment over 5 years, a gigawatt scale AI campus, and a strategic bet that positions India as a critical node in the world's compute economy. This is not just another hyperscale center, this and large-scale AI model inference, creating an ecosystem that accelerates AI-driven solutions for India bottlenecks and provide unprecedented clarity on taxation, energy infrastructure, subsidies, and cables and compute that mirrors how cities like Singapore, Amsterdam, and Virginia became global digital hubs. This is also where But he is front not trying page to and speak AI out network has consistently been people have ahead started to of go the against curve. it. We've been tracking this shift from the very beginning. When TCS quietly dropped its gigawatt announcement, when Meta picked Vizag for Waterworth, when Yotta revealed its When Facebook also tried, Meta tried, many countries opposed. Now I've shown you Google, like small countries like Uruguay and other centers, countries, they forced Google to change their plan from water cooling to air cooling. And even air cooling does come with environmental this thing. But don't you think that water can be saved in Vizag? Vizag is already depleted water resources. I am not saying it is there. It is for the government to clear. We are not against any developmental activity and all. We want development with the people's participation without affecting the resources meant for basic living. If we cannot survive, if you are paying more energy bills and through that more pollution, environmental destruction, and then available water, they say third world war will be on water. If the entire water is used, India always imports technology after the world exhausts. Now you have seen world over the protests are there against the data centers. Now India, Chandrababu Naidu is giving land and subsidies. In whose interest? What is their interest? If it is a public interest, how is that the Vizag steel plant is being again, here also there should be an environment impact assessment involving people. How many jobs? And what about our water resources, energy resources? Which energy you are going to use? Gas, coal, or hydroelectricity? And at what cost? And what about the Vizag, people of Vizag? Are they not going to be affected? And the noise pollution and the other effects which the entire world is facing and they are opposing. Did you do anything on that? Research on that? Are you bringing a new technology? ప్రపంచమంతా అక్కడ మాకు వద్దురా బాబు ఇది తీసేయండి అని చెప్తున్నారు డేటా. ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చిన నీళ్లు తర్వాత విద్యుత్ శక్తి ఖర్చు అవుతుంది. దాంతో శబ్ద తరంగాల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు, తద్వారా పర్యావరణం మొత్తానికి ఇబ్బందులు అవుతాయి. అంటే మనం జీవించడానికి ఇబ్బందులు పరిస్థితులు, మనకు బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్, విద్యుత్ శక్తి, తర్వాత నీరు మొత్తం ఇదైపోతే అటువంటి డేటా సెంటర్లు మనం తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? అది ఏఐ అనేది అది ఆలోచన చేసి మనకు కావాల్సిన సమాచారం, గూగుల్ సమాచారం ఎంతైతే ఇస్తుందో దానికన్నా 10 రెట్లు ఇది విద్యుత్ శక్తి, నీరు తీసుకుంటుంది. సో అటువంటి ఇబ్బందులకు ఏమైనా కొత్తగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ నారా చంద్రబాబు నాయుడు కనుక్కున్నారా? మర్చిపోకండి, ఇదే అదాని సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అమెరికా స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ అక్కడ కోర్టు కేసు ఉన్నది. మళ్ళీ అదే అదాని, మళ్ళీ గూగుల్, మళ్ళీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు, అప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ. అందుగురించి ప్రజలకు మేలు అవుతుంది, చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని మీరు చెప్పినప్పుడు మా నీరు సహజ వనరులు ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి సంబంధించిన, ఏదో ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రికి సంబంధించినవి కాదు. సో ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేసి, ప్రజలను దీంట్లో భాగస్వాములను చేసి, వైజాగ్ వాసులు అక్కడ అనకాపల్లి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో నీరే ఇప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాను. విద్యుత్ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దీనికి కావాల్సింది ఉరుగువే లాగా ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ చేసుకొచ్చారా నీటి ఉపయోగం లేకుండా? కానీ తద్వారా కూడా
ఎటువంటి పర్యావరణంగా కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి మన వనరులపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపబోతుంది. అసలు మనం జీవించడానికే కదా ఇవన్నీ చేసేది. కానీ మన జీవనానికే, మన వనరులకే ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉంటే, పర్యావరణాన్ని ఇబ్బంది కలిగించే ఉంటే అటువంటి అభివృద్ధి అవసరమా? ఆలోచన చేయండి. Sovereign GPU roadmap, and now when Google and Adani Google. This is a part of a broader strategy to build a sustainable compute backbone at a time when global AI infrastructure is struggling with rising energy costs and grid instability. The ability to pair hyperscale చూసింది కదా, ఆయనే చెప్తున్నాడు. గ్రేటర్ ఎనర్జీ అంటే విద్యుత్ శక్తి వితమైనటువంటి ఇది. అక్కడ సుస్థిర లేనటువంటి ఏఐ ఇండస్ట్రీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వేళ ఇంత పెద్దది ఆదాని పేరు మీద ఆల్రెడీ ఆదాని ఆంధ్రప్రదేశ్ అమెరికా ఏమైతుందో మీకు తెలుసు. అది ఇంతవరకు ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకుపోలేదు. ఎందుకు తీసుకుపోలే? చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్ఆర్సీపీ మీద కేసు పెట్టొచ్చు. కానీ ఆ రోజు సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి చేతిలో ఉన్నది? మోడీ, అమిత్ షా. బీజు పట్నాయక్ చెప్పాడు కదా, మా ప్రమేయం లేకుండానే మొత్తం అప్పచెప్పేశారని ఒరిస్సాలో. అదే పద్ధతి వైఎస్ఆర్సీపీ పరిస్థితి. మరి ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోతాడు? compute with clean energy gives India a very strategic edge as global companies look for scalable, cost-efficient alternatives outside the United States and Europe. Basically, Thomas అక్కడ ఎందుకు వద్దంటున్నారు అమెరికా, యూరోప్? అక్కడ దీని వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు వ్యక్తిగతంగా శబ్ద తరంగాల ద్వారా, తర్వాత వనరులపై ప్రభావం, విద్యుత్ శక్తి, నీటిపై ప్రమాదం, తర్వాత భూమిని పెద్ద ఎత్తున వినియోగించుకోవడం ద్వారా అక్కడ వాళ్ళు మాకు ఇది వద్దు అన్నారు. సో అభివృద్ధి పేరిట అక్కడ జరిగినటువంటి విధ్వంసం మాకు వద్దురా బాబు అన్నారు. మరి మనం ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నాం మిత్రమా? ఆలోచన చేయాలి. అదే ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా ప్రజలకు చెప్పాలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సో ఇది ఎందుకంటే నేను అది ఎక్కువ లోపలికి పోవడంలే, లోతు చర్చలకు దాంట్లో ఎండ్ చేస్తాను. it is a transformation of the state's economic landscape. Nara Lokesh has called it India's largest FDI investment ever. The state has embraced a speed of doing business model, integrating industrial policies, renewable power, connectivity, infrastructure, and incentives to bring mega projects to life before others even break ground. The state has already secured 1.6 gigawatt of data center commitments and is targeting 6 gigawatts over the next 5 years, supported by policy frameworks across energy, electronics, and digital infrastructure. This coordinated model between the state and the central government is what attracted Google to anchor its largest Asia-Pacific AI infrastructure project in India. For years, as we know, India has depended on. సో ఇవన్నీ కూడా ఆధారాలతో బయట పెట్టండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరు కూడా మీకు సింపుల్గా డేటా అంటే సమాచారం. మనం గూగుల్ సెర్చ్ కొడితే ఇటువంటి సెంటర్స్ నుంచే మనకు వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. గాలికి ఎక్కడనూ రాదు, ఈ సెంటర్స్ నుంచే వస్తుంది. కానీ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే 10 రెట్లు మామూలు గూగుల్ సెర్చ్ కంటే ఎక్కువ మన విద్యుత్ శక్తి, మన వనరులపై ప్రభావం పడుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఏఐ డ్రివన్ డేటా సెంటర్స్ అవసరమా? అది కూడా ఆలోచన చేయాలి. అంత ఏఐ అన్నప్పుడు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఎంత ఉద్యోగాలు వస్తాయి అక్కడ? అది కూడా ఆలోచన చేయాలి. కానీ దాని ప్రభావం మన విద్యుత్ శక్తిపై, మన నీటిపై, శబ్ద తరంగాల ద్వారా మన జీవితంపై ఏ విధంగా ప్రభావం పడుతుంది ఇది చర్చించాలి కదా ఫస్ట్. దీనివల్ల భూమి తర్వాత రాయితీలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీరు? వేరే అమెరికా నార్థన్ వర్జీనియా కానీ యూరోప్ నుంచి మాకు వద్దురా బాబు పొమ్మంటే వాడికి రాయితీలు ఎందుకు ఇస్తున్నారో దీనిపై ఒక విచారణ జరగాల్సింది. వాడు వచ్చి పెడుతుంటే నీకు రాయితీలు ఎందుకు ఇస్తున్నాను? సబ్సిడీస్ వాడికి ఎక్కడ పోవడానికి లేదు. అందు గురించి ఇది మళ్ళా సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆదాని, అమెరికా లాగా ఇది కూడా అటువంటి ఒప్పందమా అనే అనుమానాలు అందరు కలుగుతున్న వేళనే నేను షో చేస్తా ఉన్నా. ఏదైనా ఇక మీరు అన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయి. సో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లే. నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో బియాండ్. దీనివల్ల ఒకటి చూద్దాం, పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటివి. మనం ఎప్పుడు కూడా రెండు సైడ్, ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయిన్ ఆల్సో చూస్తాం. కాబట్టి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్
the data center boom is expected to create many jobs, both directly in IT and operations and indirectly in construction. నేను చెప్పాను కదా, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు తీసుకొని అక్కడ ఈ సిస్టమ్స్ పెడతారు. తర్వాత దాన్ని కూల్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ వ్యవస్థ కావాలి, నీటి వ్యవస్థ కావాలి, విద్యుత్ శక్తి కావాలి. ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, సెక్యూరిటీ అండ్ లాజిస్టిక్స్. దీన్ని కాపాడడానికి మన వాళ్ళు తాబేదారులాగా సెక్యూరిటీ ఏజెంట్స్ లాగా ఉంటారు. ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇప్పుడు అదే చెప్పారు కదా, పెద్ద ఎత్తున ది అట్రాక్ట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఎంకరేజ్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్. సో బయట నుంచి వచ్చేటువంటి డాలర్ల రూపంలో వచ్చేటువంటి డబ్బు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, ఒక సైడ్ ఏమో మోడీ అమిత్ షా డాలర్ వద్దు అంటున్నారు, మరొక సైడ్ ఏమో ఫారిన్ డైరెక్ట్, ఇది డాలరే కదా గూగుల్ ద్వారా వచ్చేది. అంటే వాళ్ళు ఎంత వైవిధ్యభరితంగా ఏది వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటే అది మాట్లాడుతుంటారు. డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డేటా సెంటర్స్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ ది డిజిటల్ ఎకానమీ, enabling services like e-commerce, online banking, and AI. AI data localization. They are essential for complying with data localization regulations, which require certain data to be stored within India. ఇంతకుముందు చూశారు కదా, సిబిల్ మొత్తం అమెరికాలోనే ఉంది, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మళ్ళా ప్రైవేట్ అని కూడా దోహా అక్కడ అది ఎన్ఐసిని గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి అక్కడికి ఇస్తా ఉంది. సో నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్, హై ఎనర్జీ కన్సంప్షన్, డేటా సెంటర్స్. సో అందుగురించే డేటా మన దగ్గర ఉండడం చాలా ముఖ్యం. దాంట్లో మంచిదే, కానీ అట్ వాట్ కాస్ట్? అది డేటా సెంటర్స్ రిక్వైర్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు రన్ సర్వర్స్ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్, అండ్ దేర్ ఎనర్జీ డిమాండ్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ. సో ఇది నడపడానికి చేయడానికి ఎంత విద్యుత్ శక్తి కావాలి మీరే అర్థం చేసుకోండి. మళ్ళీ ఆ మెషీన్లను చల్లబరచడానికి కావలసినటువంటి నీరు. సో మీరు ఆలోచన చేయండి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్, హై ఎనర్జీ డిమాండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ మెట్ బై ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అండ్ కాంప్లికేట్ డీకార్బనైజేషన్ గోల్స్. ఇప్పుడు కావాల్సినటువంటి విద్యుత్ శక్తిని మనము బొగ్గు ద్వారా కానీ మిగతా ఆయిల్ ద్వారా కానీ చేస్తే తద్వారా వచ్చేటువంటి కాలుష్యం, పర్యావరణం కాలుష్యం ఎంత ఇబ్బంది, కార్బన్ ప్రింటింగ్ అది తగ్గించాలని కోరుతున్నాం కదా. ఇంత విపరీతమైన వేడి అవుతుంది, వాతావరణంలో పెను మార్పులు వస్తున్నాయి, దాన్ని తగ్గించాలని మనం ఒక సైడ్ చెప్పుకుంటూ దీనికి కావాల్సిన విద్యుత్ శక్తిని మరి వీటి నుంచి తీసుకొస్తే ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసుల ద్వారా మళ్ళీ పర్యావరణం కాలుష్యమై విపరీతమైనటువంటి వేడి, మనం బ్రతకగలమా? వాటర్ స్ట్రెస్, డేటా సెంటర్స్ యూజ్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ కూలింగ్ విచ్ కెన్ స్ట్రెయిన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఆల్రెడీ వాటర్ స్ట్రెస్డ్ సిటీస్. దీనికి కావాల్సింది, దాన్ని చల్లబరచడానికి కావాల్సినటువంటి నీటి సదుపాయం. ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నటువంటి పట్టణాల్లో నీరు అనేది పెద్ద సమస్య. హైదరాబాద్లో కూడా ఆల్టర్నేట్ డేస్, రోజు ఇచ్చి రోజు వస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ దీనికి నిత్యం నీళ్లు కావాలి. ఏ విధంగా అయితే తాగడానికి, బీర్ చేయడానికి రోజు వాడు వాడక దొప్పుతున్నాడు, మనకేమో రోజు ఇడిచి రోజు, అక్కడ వాళ్ళకేమో ఇది. సో అదే విధంగా అటువంటి నీరు విపరీతంగా కావాలి కాబట్టి ఆ వనరులు పై చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ వనరబిలిటీ, మెనీ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ హ్యావింగ్ హై ఫిజికల్ రిస్క్స్ ఫ్రమ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఫ్లడ్స్ అండ్ హీట్ వేవ్స్. నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, జనసందోహం ఉన్నటువంటి అటువంటి ప్రాంతాల్లో పెట్టడం ద్వారా దీనివల్ల విపరీతమైన వేడి కానీ లేకపోతే వరదలు వచ్చేటువంటి ప్రభావం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలయన్స్, దే డిపెండ్ ఆన్ సరౌండింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ పవర్ గ్రిడ్స్ అండ్ వాటర్ సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో వల్నరబుల్ టు క్లైమేట్ రిస్క్స్. ఇవంతా కూడా డేటా సెంటర్స్, విద్యుత్ శక్తి, నీటిపై ఇవి ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ పెను వాతావరణంలో మార్పులు రావడం వల్ల అటు విద్యుత్ శక్తిపై మళ్ళా ఇటు నీరు అనే వనరుపై విపరీతమైనటువంటి వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి దీనివల్ల వచ్చేటువంటి ఇవి. అండ్ వ్యక్తిగతంగా ఆ శబ్ద తరంగాల వల్ల డెఫినెట్గా ఇది ఎన్నోసార్లు మేము చూపించాం కూడా, ఆరోగ్యాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే తత్వమే. సింపుల్, మీరు ఇంట్లో వైఫై బంద్ చేయండి, మీకు కోల్డ్ రాదు, కాఫ్ రాదు, మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, శరీరంలో నీరు ఇంకిపోదు, డ్రై అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది వేడి, విపరీతమైనటువంటి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వేడి కూడా నీరుని కూడా తీసేస్తుంది. అందుగురించి పిల్లలు ఎక్కువ మొబైల్స్ కానీ వీటికి దూరం ఉంటే తప్ప, అవసరం ఉంటే తప్ప, అభివృద్ధి పేరు మీద వాడు డేటా సెంటర్స్ ఏదైతే లూటీ చేస్తూ ఉన్నాడో అంబానీ లాంటి వ్యవస్థ, తద్వారా మన శరీరము, మన ఆరోగ్యంపై పెను ప్రమాదం, పెను ముప్పు, అదేవిధంగా మన వనరులు నీటిపై కానీ విద్యుత్ శక్తిపై కానీ పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రభావం చూపబోతుంది. కాబట్టి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు
మీరు మళ్ళీ అదే ఆదాయాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఒప్పందం మీరు సబ్సిడీస్ రాయితీలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాకు వద్దురా బాబు అని అన్ని చూపించాను. ఇంకా వీడియోస్ కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి నేను చూపించడం లేదు. ఎవరైనా అడిగితే డెఫినెట్గా షో చేస్తాను మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేసి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు, మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం ద్వారా రాయితీలు డేటా సెంటర్ గూగుల్ హబ్కు ఎందుకు? వీరు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వనరులపై ప్రభావం లేకుండా, అక్కడ నివసించేటువంటి ప్రజలు జీవ వైవిధ్యంపై ప్రభావం లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్ అనకాపల్లిలో పెడుతున్నటువంటి గూగుల్ ఆదాని డేటా సెంటర్ ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నదో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పాలా. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అన్న పర్యావరణంపై పడేటువంటి పెను ప్రమాదాలు, ఇటువంటి ప్రగతి పేరు మీద వచ్చేటువంటి ఈ సాంకేతికమైనటువంటి డేటా సెంటర్స్ ద్వారా ఏ ప్రభావం చూపబోతుందో ప్రజలను అక్కడ వాళ్ళను భాగస్వాములను చేసి వాళ్ళ ఆలోచనల మేరకు ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు ముందుకు పోవాలి. కేవలం బయట నుంచి ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇక్కడ డాలర్ అంటున్నాడు, ఆల్రెడీ డీడాలరేషన్ అని ఒక సైడ్ అమిత్ షాది కూడా నేను చేస్తాను. సిగ్గుచేటు, మనకు యువాన్ లాంటి కరెన్సీకి పోతున్నాం, రూపాయి కాకుండా. అది కూడా చూపిస్తాను. ఒక సైడ్ డాలర్ వద్దురా బాబు, ట్రంప్తోనే మాకు వద్దు అనుకుంటా, మళ్ళీ అదే ట్రంప్ అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి గూగుల్ కానీ మళ్ళా డాలర్ పేరు మీద ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మోడీ అమిత్ షా ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అని చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి? దీనివల్ల ఎవరికి లాభం? డెఫినెట్గా మనం ఏది సెర్చ్ చేసినా, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడి ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఈ డేటా సెంటర్స్ ద్వారానే పోయి బయటకు వస్తుంది. ఆ సమాచార కేంద్రాలు అంటాం, వాటి నుంచి పోయి మనకు తిరిగి వస్తుంది. డెఫినెట్ కావాలి, ఎందుకంటే మన సమాచారం అంతా బయట ఎక్కడో పెట్టడం ద్వారా మనం బానిసలం అయిపోయినాం ఆల్రెడీ. సో అటువంటి బానిసత్వం నుంచి బయటకు పడడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉరుగ్వేలో కానీ యూరోప్లో కానీ మన వనరులపై విద్యుత్ శక్తి కానీ నీటిపై ప్రభావితం లేకుండా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అక్కడ ఎయిర్ కూలింగ్ అని, మళ్ళీ విద్యుత్ శక్తి వేరే ద్వారా ప్రజలకు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రజలు నివసించడానికి విద్యుత్ శక్తి అవసరం. ప్రజల నిత్యావసర అవసరాలకు, తినడానికి, ఆహారానికి, మన వ్యవసాయానికి అది అవసరం. విద్యా సంస్థలకు అది అవసరం. హాస్పిటళ్లకు, వైద్యశాలలకు ఇది అవసరం. వీటన్నిటి మీద మనకు నిత్యావసరమైనటువంటి పరిశ్రమలకు మనం ఏవుతున్నాయో వాటికి ఫస్ట్ ఇస్తూ ఆ తర్వాతనే ఇటువంటివి కొత్తవి పెట్టాలా. ఆ పెట్టినప్పుడు మనకు పెను భారం మనపై పడదు. లేకపోతే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మీద ఏం చేస్తూ ఉన్నారో. వికారాబాద్ రామలింగేశ్వర స్వామి గుడి దేవుడు మాన్యాన్ని దోసుకుంటుంటే ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ, హిందువులు ఎవరు మాట్లాడారు? ఆ వికారాబాద్ దామగుండం అడవి పోతే హైదరాబాద్ గోవింద రాసి పెట్టుకోండి మీరు. సో రేపు పొద్దున విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి ఆల్రెడీ అదాని ద్వారా, సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకసారి చేయి కాల్చుకున్నది. దాని నుంచి ఇంకా కేంద్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, అక్కడ జేడీయూ ఇంతవరకు దానిపై మాట్లాడడం లేదు. మళ్ళీ కొత్తగా ఈ డేటా సెంటర్ అనేది నిజంగా ఇది ప్రయోజనాల కోసమేనా? మన వనరులపై ప్రభావం లేకుండా, మనం జీవించేటువంటి మనపై, మన ఆరోగ్యం కానీ మన పర్యావరణంపై ఎటువంటి ప్రభావం లేకుండా అది ముందుకు పోయి నిజంగా దాని ద్వారా కొలువులు ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వాడు చెప్పే కదా, మన వాడి పేరు మైక్రోసాఫ్ట్, బిల్ గేట్స్, దీని ద్వారా ఎవరు అవసరం లేదు, అన్ని అవే చూసుకుంటుంది అంటాడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా. సో ఆ నేపథ్యంలో కొలువులు ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయి అండ్ అట్ వాట్ కాస్ట్? ఈ ఉద్యోగాలు దానికి ఏది పనంగా పెట్టిస్తున్నారు? దీని మీద ఒక తెల్ల కాగితం. దేర్ షుడ్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిస్టర్ మోడీ, Amit Shah, along with Adani, you should release a white paper. Why subsidies? When entire world says we do not want. So you have to release a white paper on this, because you are utilizing my resources. Resources belong to everyone. Vizag, Anakapalli, whether it is water or whether it is energy, they belong to every citizen. So thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Jai Telangana, Jai Hind.